students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to answer for life process of previous year question paper of class 10th science. In the previous video we have answered from question number 1 to question number 25. In this video we are going to continue from question number 26. The question number 26 is the process that helps in the absorption of upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves in plants ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ dissolved in it from roots to the leaves in plants ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ is that is option B, transpiration is the right answer. Next, let us move for the 27th question. The correct pathway of oxygenated blood coming from lungs to the heart in the human body. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ಗೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ಮಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲಿಂದ ಅಯೋಟಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 27th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ 27th ಕ್ವಶನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 28th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಏನಿದೆ? ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಟರೀಸ್, ಕೆಪಿಲರೀಸ್, ವೇನ್ಸ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇನ್ಸ್. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನೆ ಕಾವ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನೆ ಕಾವ. ಸೊ ಫಾರ್ 28th ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 29th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 29th ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. The plants can get rid of excess of water by this process: photosynthesis, transpiration, respiration, translocation. The right answer is that is through transpiration. So for 29th question option B is the right answer. Now let us move for the 30th question. So 30th question ನೋಡೋಣ. The correct pathway of urine flow in the human excretory system ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಯುರೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯುರೇಟರ್ನಿಂದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ನಿಂದ ಯುರೇತ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 30th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 31st ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 31st ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಸೊ ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋನು ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನೆ ಕಾವ. ದೇ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೇನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 32nd ಕ್ವಶನ್. The 32nd question is plant can get rid of excess of water by this process. This is also repeated question. The right answer is transpiration. So for 32nd option A, transpiration is the right answer. Now let us move for the 33rd question. So 33rd question ಏನಿದೆ? The blood vessels that carry deoxygenated blood from the heart to the lungs in the human body are. So deoxygenated blood blood from the heart to the lungs. So heart ನಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ now let us move for the 34th question. So 34th question is
The transport of soluble product of photosynthesis in plants is transpiration, osmosis, diffusion, translocation. The right answer is option D, translocation. Next, let us move for 35th question. So 35th question is the blood vessel. 35th. The site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats is dash anta kottidane. That is option D, small intestine. So for 35th, the right answer is option D. Now let us move for 36th question. So 36th question ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 37th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 37th ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಟು ಶೋ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ in the cytoplasm of living organisms ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer the 37th question. So 37th question ಗೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. So 36th is diagram question. 36th is diagram question. Now let us move for 37th ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So 37th ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. That is first ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ which is a 6 carbon molecule. This glucose is converted into pyruvate. So pyruvate is a 3 carbon molecule. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 3 ಪಾತ್ವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತ್ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾತ್ವೇ. ಇದು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. So glucose, which is a 6 carbon molecule, is converted into pyruvate, which is a 3 carbon molecule. ಮುಂದೆ pyruvate ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ absence of oxygen, presence of oxygen, lack of oxygen. In absence of oxygen, it is converted into ethanol, C2H5OH plus. ethanol ನ ಜೊತೆಗೆ it is converted into carbon dioxide plus only 2 ATP of energy is released. Second one, in presence of oxygen, pyruvate is converted into carbon dioxide, water and releases 36 ATP of energy. In lack of oxygen, pyruvate is converted into lactic acid and it releases small amount of energy. So this is for 37th. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ when food enters into the stomach, stomach expands, so gastric gland will activate. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ಡು ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಏನೇನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು, ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್. ಈ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್
it helps in digestion of proteins. ಇದು ಪೆಪ್ಸಿನ್ನ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಅದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್. This HCl will creates a acidic medium for pepsin to act. So this is second one. Then the third one, ಜೊತೆಗೆ HCl ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ it kills harmful microorganisms. So if any harmful microorganisms are there, that will be killed by that is HCl. Then gastric gland will secrete mucus, and this mucus will protect the inner lining of stomach, from HCl. So these are the things that you have to write regarding stomach. So now let us move for the next, that is question number, we have completed 37. 38 is a diagram question, human brain, and you have to mention cerebrum and cerebellum in that one. Next 39th question. 38 is diagram. So 39th question ke barana. So give reason. Ventricles of the human heart have thick wall. So now let us answer the A question. So give reason anta kelidane. So now let us give the reason. Because ventricles have to pump blood into various organs, therefore it has thick wall. So in that one only one more question is there, that is it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds anta ide. So now let us answer that question. So ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ, that is because more energy needed to maintain constant body temperature. So this is the answer for 39th. Now let us move for the 40th question. So 40th question higide, draw the diagram showing the structure of human excretory system and labor urinary bladder. So human excretory system bardu, so andre kidney structure bardu adike urinary bladder na ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41st question ಗೆ ಬರೋಣ. Which molecule is formed during the first step of cellular respiration by the breakdown of glucose molecule in the cytoplasm ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. The first one is, that is pyruvate. So glucose is converted into pyruvate. ಇದು ಫಸ್ಟ್ one. Then ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, mention the types of respiration. So there are two types of respiration. One is aerobic respiration, and another one is anaerobic respiration. So aerobic and anaerobic respiration are the two types of respiration. Next, write any two differences between them. So let us write two differences between aerobic and anaerobic respiration. So one side let us write aerobic respiration, another side let us write anaerobic respiration. So aerobic respiration ge barana, it takes place
in presence of, it takes place in presence of oxygen. ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. it takes place in absence of oxygen. This is the first difference. Then second difference ge barana. So it releases more energy, that is 36 ATP of energy is released. ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. it releases less energy. So these are the two differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. Now let us move for the next question, that is which are the factors essential, same 41st question only, essential for photosynthesis. So the factor essential for photosynthesis are, so now let us answer the internal choice question. The factor essential are, one is carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, and minerals. So these are essential factors. So in that tone only they asked one more question. Mention the events that occur during this process. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂತಹ ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಇವೆಂಟ್ನ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು what the event will takes place, let us see. The first event is absorption of sunlight by chlorophyll. This is the first event. So already 18th question al answer ಮಾಡಿದೀವಿ. B, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water into hydrogen and oxygen. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. That is 6CO2 plus 12H2O give rise to sunlight, in presence of sunlight and chlorophyll. C6H12O6, that is glucose, plus 6O2 plus 6H2O. So this is the balanced equation. This is the balanced chemical equation for photosynthesis. That is, in presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide and water combine to form glucose. Then water and oxygen are the byproduct. Now let us move for 42nd question. Draw the diagram showing the structure of the human brain and label the following parts. 42nd is we have to draw the human, that is diagram of human brain, and you have to label cerebrum and cerebellum. So now let us move for 43rd. In plants, the major function of xylem is the transportation of water. Xylem na kelsa main is transportation, major function anta kelidane, that is transportation of water. So the right answer for 43rd question is option A. Now let us move for 44th. So 44th is diagram question. Draw the diagram showing the structure of human excretory system and label ureter. Ureter na matra label ಮಾಡಬೇಕು. So that is the question. Next, explain the stages of double circulation of the blood in humans ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ again it is repeated question. Mention the events that occur during photosynthesis in plant. What are the methods used by plants to get rid of excretory product? So both also already we have answered. ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 45th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 45th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು.
ಮೊದಲನೇದು ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ and lower part, from upper part and lower part through superior vena cava and inferior vena cava. The carbon dioxide rich blood flows into right auricle. From right auricle to right ventricle, carbon dioxide rich blood flows through valves. This is the first point. Second point, from right ventricle through pulmonary artery, the carbon dioxide rich blood flows into the lungs. Next point, third point, in the lungs exchange of gases takes place. Now the oxygen rich blood, that is oxygenated blood from lungs through pulmonary vein enters into the left auricle. Next point, from left auricle through valves, it flows into left ventricle. The last point, from left ventricle through aorta, the oxygen rich blood flows to all the parts of the body. So like this it will be, it start from right auricle and it ends at aorta ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಕ್ಕೂ so oxygenated blood flow ಆಗುತ್ತೆ. since blood flows twice through heart, it is called
It is called double circulation. It is called double circulation. So this helps to get sufficient supply of oxygen, and also it helps to maintain constant body temperature. So now let us move for the next internal choice question. So I won't answer this one, but orally I will tell. Mention the events that occur during photosynthesis in plant. The first point is that is absorption of sunlight energy by chlorophyll. Second point, conversion of light energy into chemical energy, splitting of water into hydrogen and oxygen. Third point, reduction of carbon dioxide into carbohydrates. What are the methods used by plants to get rid of excretory product? So through photosynthesis, oxygen is removed. Through respiration, carbon dioxide is removed. Then through old xylem, waste will be removed in the form of gums and resins. Then through leaves, by storing the waste in the leaves and by making the leaves to fall, the waste will be removed. Through root hairs, the waste will be removed into the soil. So these are the methods used to remove excretory product from the plant body. The last question of this is, draw the diagram showing the structure of the human brain and label the following part. We have to label cerebrum as cerebellum and also midbrain. So now let us answer the last question of this one. The body temperature of frogs and lizards depend upon the temperature in the environment. Justify anta kottidane. So now let us answer this question. So 47th question. So let us answer point wise. First point is that both frogs and lizards have three-chambered heart. Both are having three-chambered heart. Then the second point is oxygenated blood and deoxygenated blood mix in the heart. Oxygenated blood and deoxygenated blood mix in the heart. Three chamber ಆಗೋದ್ರಿಂದ mix ಆಗುತ್ತೆ. So production of energy became slightly less. This energy cannot be used for maintaining constant temperature. So this is the answer for this question. So by this we successfully completed the chapter called life process. In the next video we are going to answer for how do organism reproduce. So thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you for encouraging me. Thank you very much.